Good evening. You're joining the State of Business with me, Nishani Pigera. As usual, a look at the headlines first. Local government polls will be held before 20th January. And Central Bank Governor predicts growth between 4 to 4.5% in 2017. Addressing the weekly cabinet briefing, Minister of Sports Dayasiri Jayasekara stated that the provincial council elections can only be held after holding the local government elections, as both elections cannot be conducted at once. Minister Jayasekara also stated that the Elections Commission has laid the groundwork for the local government polls to be held before the 20th of January next year. පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීම නතර කරා. මොකද ඒක එක දිනයක පවත්වන්න වැඩ පිළිවෙල සකස් කරලා තිබුණේ. ඊළඟට අපි 1987 පළාත් සභා පනත තමයි අපි සංශෝධනය කරේ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඒකට ගෙනාපු සංශෝධනය තමයි අපි 3/2ක බලයකින් සම්මත කරේ. අපිට ඡන්ද දෙකක් එකවර තියන්න බෑ. පළාත් පාලන මැතිවරණය අපි දැන් කලින් තියන්න වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම දැන් මේ පළාත් සභා තුනත් විසිරුණා. පළවෙනියෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න වෙනවා. ඒක ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදාට පෙර තියන්න තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ තමයි ඊළඟට පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔටෝමැටිකලි නැත්තම් ස්වභාවයෙන්ම මේ මැතිවරණය කල්යන එක නතර කරන්න බෑ. මොකද වෙන හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි. පළාත් පාලන මැතිවරණය කලින් තැබීම නිසා පළාත් සභා මැතිවරණය ඒකට කලින් තියන්න බෑ. Now let's take a look at some cabinet decisions in brief. A proposal made by President Maithripala Sirisena in his capacity as the Defence Minister to sign a MOU between Sri Lanka and Australia to prevent transnational crimes was approved by the Cabinet of Ministers. The Cabinet of Ministers ratified a proposal made by Minister Ranjit Singh Balapitiya to use abandoned paddy fields for solar power generation projects of 1 megawatt. The proposal to obtain consultancy services for constructing bridges and railway lines from Maradana to Maligawatha was also approved by the Cabinet. Minister Lakshman Kiriyala's proposal of improving the Kaduwala Athurugiriya and Valgama Athurugiriya roads and constructing a new bridge across the Kalini River was also approved. In more news tonight, Governor of the Central Bank, Dr. Indrajit Kumaraswamy, states that the country's overall annual economic growth in 2017 will be between 4 and 4.5% due to the effect of GSP+. Addressing the monetary policy press briefing, the Governor of the Central Bank further stated that the current account deficit will be 3% of the GDP and that the trade deficit is currently at 9%, while it is expected to be around $10 billion at the end of 2017. Despite inflation hitting 7.9% in August, the Governor is also optimistic that it would reduce approximately to 5% by the end of this year. The government's macroeconomic management continues to be a plus point, with the Monetary Board deciding to keep its policy rates unchanged in the latest review. Exports also continue to grow for the 5th consecutive month, and remittances grew in July after being sluggish for most of the year. According to the Monetary Policy Report, foreign exchange pressure on the rupee also decreased due to the flexible exchange rate policy followed by the central bank. First half of the year we got 3.9% growth. It will pick up in the second half. For instance, I think GSP Plus should begin to kick in by the fourth quarter. There's also been some rain. Agricultural preparation work for the Maha will create some activity. All in all, there will be some pickup. Growth will be somewhere for the year overall, will be somewhere between 4 and 4.5. Private sector credit growth will come down a little bit more. It's at about 18%. I think we said we would like it to come down to about 15 by the end of the year. Market rates, for the moment, reductions, primary and secondary market rates for government securities hasn't passed through significantly to the lending rate. It will happen. There's usually a lag. When that happens, if it leads to what the Monetary Board thinks is unsustainable credit growth, then clearly action would need to be taken to tighten monetary policy. But we haven't got there. Speaking further, Dr. Kumaraswamy stated that the new Inland Revenue Act will provide incentives for foreign investors as they may not have to pay taxes after April 2018. One interpretation of the current provision in the new Inland Revenue Act is such that there may not be any tax levied
on foreign flows into the government securities market. Now, the government would have to take a view on whether that is something that was an intended outcome or not. Some of the changes incorporated in the new Inland Revenue Act will assist in moving towards a more equitable tax system. Those haven't been implemented yet. Most of the changes are going to be implemented only in April 2018. New Inland Revenue Act is taking us in the right direction. The State of Business will return with more news after this short break. Do stay with us. Welcome back. You're with the State of Business. Addressing the media, the Director General of Health Services, Dr. Jai Sundara Bandara, stated that the incidences of dengue has reduced drastically during the past few weeks. Speaking further, he also highlighted the role and the importance of the Health Promotion Bureau in safeguarding Sri Lanka from future global health threats. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ සති 4ක් ඇතුළත 150කින් ඩෙන්ගු අඩු කරන්න. නමුත් 170කින් ඩෙන්ගු අඩු වුණා. අද වෙනකොට මේ වැසි සමයත් එක්කම යලිත් බොහෝ දෙනා කිව්වා යලිත් ඩෙන්ගු වැඩි වෙයි කියලා. නමුත් තවමත් අද වෙනකන් මිනිස්සු ඩෙන්ගු වලින් තර්ජනයකින් මිදිලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද අපි තායිලන්තයේ සහ කාම්බෝජයේ සුපිරි මැලේරියාව කියලා එකක් ගැන අහනවා. ඖෂධ වලට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැති මැලේරියා පරපෝෂිතෙක්. මේ මැලේරියා පරපෝෂිතය ලංකාවට එන එක අපි වැළැක්විය යුතුයි. මම හිතනවා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයේ බොහෝ කාරණා තියෙන්න වෙයි. යලි මැලේරියාව ලංකාවට එන එක වළක්වන්න. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි මැලේරියාව ලංකාවට ආවොත් ඒ උපකල්පනය මත කොයි විදිහටද පුරවැසියා මේකට මුහුණ දිය යුත්තේ කියන එක. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයට අනාගතයේදී බොහෝ දේවල් කරන්නට වෙයි. මිනිසුන්ට අපිට වසංගත තත්ත්ව වලින් මිදෙන්න විතරක් නෙවෙයි ඉස්සරහට මිනිසුන්ගේ දෛනිකව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදි පැත්තට ගෙන යාම සඳහා අපිට වැඩක් බොහෝ දේවල් කරන්න වෙයි. මොන තැන මොන කොන ගත්තත් ඒ හැම තැනකම සෑම තැනකම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ භූමිකාව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් අපට කොළඹ ඉඳගෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරන්නට බැරි වෙයි. Stocks closed in the red today. Details after the break. Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All Share Price Index dropped 0.14 points to close at 6,419.47 and the S&P SL20 dropped 13.02 points to close at 3,672.39. Turnover was 738.2 million rupees and 49.1 million shares were traded. And now let's take a look at the day's foreign exchange rates. And with that, we wind up for tonight. Do join us again tomorrow at the same time for the latest in business and financial news. Until then, thank you for watching. Good night.